Sally Axworthy from the Foreign and Commonwealth Office, and I'm delighted to welcome you here to Chevening this afternoon. The press conference is going to be held by our two ministers, so I will very briefly introduce those of us sitting up here, and then I will read you their declaration, and then I will hand over to them. So we are delighted to welcome to Chevening Dr. Abdisamad Mahmoud Hassan, Minister of the Interior and National Security of the Transitional Federal Government of Somalia, and Dr. Mohammed Abdullahi Omar, Foreign Minister of Somaliland. I'll also introduce my two colleagues, Rina Christmoen from the Norwegian Foreign Ministry and Jeremy Lester from the European Union, from the European External Action Service. The UK with Norway and the EU has been hosting these talks for the last couple of days. This was following up on the commitments in the London and Istanbul conference communiques, where the international community said that it would support any talks that the TFG and Somaliland were to hold. So we've been ably assisted by the EU and Norway, and we're very grateful to them for their help. And the parties have agreed a declaration, and I should emphasise this is their declaration, and I am reading it on their behalf. So it's the Chevening House Declaration. Following the commitments in the London and Istanbul communiques that the international community would support dialogue between the Transitional Federal Government of Somalia or its replacement and Somaliland to clarify their future relations, the two sides met at technical level on the 20th and 21st of June at Chevening. The meeting was hosted by the UK and co-hosted by Norway and the EU at the request of the two sides. The purpose of these preparatory talks was to establish a framework for future substantive talks. The participants of the meeting welcomed the opening of a dialogue and emphasised their commitment to the continuation of these talks. Now, the participants have agreed 8 points. So they agreed that the talks would take place between two sides, the TFG or its replacement and Somaliland, in accordance with paragraph 6 of the London Conference Communique and paragraph 10 of the Istanbul II Conference Communique. They noted the need to adopt a common approach to avoid anything that would undermine the continuation of the talks as defined above. They committed to the continuation of the talks and called on the two presidents to meet to review progress as soon as possible. They called on the international community to continue to facilitate the talks, including providing the two sides with external experts on legal, economic and security matters. They agreed to share experience on working more effectively with the international community on the use of development and humanitarian assistance for the people of both sides, and called for the international community to increase that assistance. They agreed to cooperate in the fight against terrorism, extremism and serious crime, and they agreed to cooperate in the fight against piracy at sea and on land, maritime crime, illegal fishing and toxic dumping. And finally, they reiterated their support for ending the transition in Somalia. So that is the declaration. I believe we have copies of it, which you're welcome to pick up after the meeting. And I'm now going to call on His Excellency Dr. Abdisamad to make a comment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo dowladda UK iyo European Unionka iyo Norway oo arrintan aad nagula shaqeeyay. waxaan kale toon rabaa inaan salaam shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waxaan rabaa inaan idin sheego maanta waxa weeye muddo 22 sanadood markii ugu horeysay oo si official ah soo hor fariistaan xukuumadda Soomaaliya ka jirta TFG-da iyo Somaliland oo ay si official u bilaabaan inay wada hadlaan ayadoo ay ahayd 2 maalmood dood dheer oo socotay. waxaa isla soo gunaanaday inay noqoto markii ugu horeysay oo la furo wada hadal. waxaan runtii ku dhamaaday hadalkaas afkarad fiican iyo faham aad u wanaagsan si fiican baan la isu fahmay. waxaan rajaynaynaa inay sii socoto oo meesheed ka sii socoto hadii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabnaa inaan ku baaqno shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay kaalin ka geystaan international community labaduba ay kaalin ka geystaan sidii loo wadi lahaa arrintaas oo loo socodsiin lahaa. waxaa
ahayd dadka meesha isugu yimid labo technical committee ah oo ay kala hogaaminayeen dhinaca Somaliland maxamed Cabdullaahi uu hogaaminay dhinaca dawladda tiibkiisana anigu aan hogaaminay oo laga wada hadlayay qaabkii loo abuuri lahaa wada hadalka iyo ajendayaasha qaabkii loo sadgarayn lahaa wada hadalku sii socon lahaa sida ogtiina qodobada meesha soo baxay waxa kamid ah in maxaa la yiraahdaa madaxda sare ay arintan ay review ku sameeyso ka bacdina ay maxaa la yiraahdaa endorsement u sameeyaan waxayna ahayd runtii moment aad u fiican waqti fiicanna waa soo helnay oo aan si fiican wada hadli karno meel fiicanna waa maxaa la yiraahdaa waa joognay run ahaantii anaga wada faraxsan bay noo dhamaatay waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynaynaa inay noqoto arrin talaabo fiican noqota oo sii socota waqti badanna inay qaadan doonto umaleyn maayo laakiin waxaan is leeyahay waxay u baahan tahay in meesha ay joogto laga sii wado waxaan rajaynaynaa wixii anaga dhinacayaga ah inaan u diyaar garowno qaabkii aan kaalin uga geysan lahayn aad iyo aad baan u mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan jecelahay in aan halkan mahadnaq uga soo jeediyo dowladda Britain dalka Norway iyo ururka midowga Yurub oo runtii hawl wanaagsan ka galay martigelinta iyo taageerada kulankan wada hadalka ah ee labada maalmood u socday halkan Somaliland iyo Somaliya waxaan aragnaa inuu yahay kulan wada hadal ah oo maanta bilaabmay maaha mid dhamaaday waxaan rajaynaynaa in wada hadalladaasi ay muddo socdaan lagana gaaro natiijooyin wanaagsan oo labada geesoodba waxtar u leh kulankani waxa kulan horodhaca sidii hore loo sheegay nuxurkii ka soo baxayna waxa akhriday Sali oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo waxa ka soo baxay 8 qodob oo leedin qaybin doontaan beesha caalamka iyo Somaliland iyo Soomaaliyana la wada siin doono marka halka nuxurkii labada maalmood ee wada hadalka halkaas ku cadiya hase yeeshee ujeedada fadhigan ugu horeeyay shalay maanta socday waxa ahayd in laga hadlo oo lagu heshiiyo qaabka ay labada geesood ay wada hadlayaan waxaanu sidii wasiirku imika cadeeyay aanu ku heshiinay in qaabka wada hadallada mustaqbalka ee labada geesood in uu ahaado Somaliland oo dhinaca iyo maamulka kumeel gaarka ee Soomaaliya hadda ama haddii isbedel ku dhaco dawladda kale ka dambaysa oo dhinaca waxa laga wada hadlayaa waxa weeye arrimo fara badan oo siyaasad leh oo nabadgelyo leh oo arrimo kale leh oo labada dal ka dhaxeeya in labada geesood in laga wada hadlo waxaan u rajaynaynaa Soomaaliya in lagu guuleysto geedi socodka xagga nabadgelyada ee muddada dheer socday waxaan taageersanahay in qaabkii hore ee jiray laga guuro oo nidaam dawli ah oo degan oo fududeyn kara markaa wada hadalka labada geesood in uu dhasho oo beesha caalamkuna ay taageerto Somaliland sida laga warqabo kama mid aha road mapka waxa loo yaqaan ama saxiixayaasha waa arrimo runtii Soomaaliya u khaasa oo jecelahay inaan taageero waliba ka bixino sidii loogu najixi lahaa himiladii Somaliland madax banaaniduna isbedel kuma sameeyay wada hadallada labada geesood oo kuwaanu jecelahay in aanu kamira dhalino haddii alla idmo aad baan u soo dhaweynaa wada hadalkaasi maanta bilaabmay waa wada hadal sidaan sheegay hore u socon doona waxaanu jecelahay beesha caalamku inay taageero imka ay ka bixisay iyo mid ka badanba ay ka bixiso si labada geesood ay danaha khaaska u ah iyo arrimahooda ay uga tashadaan oo ay ku dhameystaan si wanaagsan oo nabadgelyo ah wad mahadsantihiin. Okay, we have time for 3 questions. So just raise your hand if you have a question. Okay. So if you could say what outlet you're from. My question is, my name is Said from Hong Kong TV, and the question is about Somaliland recognition has not been stated yet. As I can see, it, almost under 5 million people are expecting today to hear the question of is the recognition has been talked, or anybody said something about the recognition, or is it on the agenda, or will it be on the agenda? Yes. su-aashu waxay ahayd ma laga hadlay qadiyadda aqoonsiga ee Somaliland wada hadalka ma lagu soo qaaday oo go'aan ma laga gaaray su-aasha wariyuhuna weydiiyey qadiyadda madax banaanida ee Somaliland ma ahayn mid halkan laga gorgortamayo waa qadiyad ay shacabka Somaliland iyo dawladooduba ay goosteen waxaanu jecelahay oo aaraartii furitaanka shirkiga ku jirtay
in aan khimilada uga baahannahay taageero in laga helo Soomaaliya taageero in looga helo caalamka hase yeeshee shirkani wuxuu ahaa shir gogol xaar ah oo ay labada geesood markii ugu horeysay muddo 21 sano ay isugu yimaadaan waxaana laga wada hadlayay sidii loo sameyn lahaa ajendayaal iyo qaab labada geesood ay wada hadlaan oo arrinta aad sheegayso iyo arrimo fara badan oo kale oo ka dhaxeeya bal dariiqii loo mari lahaa waxaan isku raacnay dariiqii loo maraya in aanu 10 dariiq noqdo laba geesood Somaliland oo geesa iyo dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo iyana geesta kala in loo wada hadlo iyo wixii kale marka dawladda kale bedesha arrimahaas marka waa arrimo ku soo baxaya shirarka dambe la damacsan yahay inay dhacaan shirkan waa kii ugu horeeyay laakiin waa process dheer oo loo marayo shirkanna waa dariiq cusub oo ku soo biiray dariiqa ay Somaliland u maraysa kamera dhalinta himiladeeda oo berigii hore aan la marin marka waxaan rajaynaynaa inuu nagaarsiyo inaan ku guuleysano himilada qaraneen u leenahay. Minister, do you want to comment on that question? waxaan filayaa su'aasha uu si fiican uga jawaabay Maxamed waxa weeye arrinta meeshan la isugu yimid waxa kala go iyo kala maxaa la yiraahdaa carar midna ma ahayn waxay ahayd in laga wada hadlo qaabkii loo wada hadli lahaa waxaana ahayn dadkan guddigan technical committee oo arrinta bilaabay oo hadalka bilaabay saldhigiisa bilaabay qaabkii loo socon lahaa bilaabay kulli waxyaabo fara badan oo xasaasi ah laga wada hadli doona waqtigeeda marka la gaaro laakiin hadda kulankan wuxuu ahaa in ay furanto hadalka inuu bilaawdo oo hadalkii bilaawdo. Okay. Thank you. وزير عبد السمد معلم iyo وزير محمد عبد الله aad baa mahadsantihiin sida aad noogu fasirteen dabcan aniga magaciisu karaada la rabbi BBC dan ka socda lam Soomaaliya waxaan jeclaa in aan weydiiyo su'aal ku saabsan hadda wadahadalkan sida uu sheegtay xasaasiga ah oo ay yeelateen oo bilowga ah haddii maalinta caasimadda weynida la kaga yeero oo dalal badan ay faraha la soo galaan soo kala baqaysaa inay ku dambayso sidii shirarkii Soomaalida loo qaban jiray marba meel loogu yeeri jiray in aad sida labada dhinac uga hadlayaan hal dawlad ama laba dawlad ama saddex sidan oo kale aad ku koobtaan in ay gacan ka siiyaan soo kama sahlana aad baa u mahadsantahay Yuusuf waxa weeye waa runtii waa tala aad u fiican weeye waana ka wada hadalnay waana noo digsan hadii Ilaahay idmo inaan maxaa la yiraahdaa siyaabo kooban ay arrintaas u socoto waxayna ka mid tahay sidaad ogtahayba markii la wada hadlo arrimaha maxaa la yiraahdaa waxa laga wada hadlaa qaabkii loo wadi lahaa waana ku sheegay waxa ay barnaamijkan sababta loo sameeyay waxa ay frameworkii lagu shaqeyn lahaa qaabkii shaqadu bilaaban lahayd in laga wada hadlo way ka mid ahayd waxyaabihii aan ka wada hadalnay in markasta anaga u baahan taageerada caalamka anaga marba u baahan haddana inaan helno dad yar oo nala shaqeeya barnaamijka waxay ka mid tahay proposalka ka mid ahayd waxaana rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in xataa suurtagal noo noqoto in anaga wadanka iyo gudihiisa aan xataa ku yeelan karno oo ay anaga socoto laakiin waxaan rabaa inaan ku cadeeyo arrintan wada hadalka ah international community waxay ku leeyihiin kaalmeyn iyo wixii aan uga baahano ama maxaa la yiraahdaa tala ah ama siyaasad ah ama sharci xaqiisa ah baan maxaa la yiraahdaa yaan ka sugaynaa laakiin arrinta waxa gacanta ugu jirta Soomaalida ayagaana maxaa la yiraahdaa go'aankeeda qaadanaya hadii Ilaahay yiraahdo Abdullah waa sida uu sheegay wasiirku labadii maxamed qora ku daraya labadii maalmood halkan aan ku shireenay dadka wada hadlay waxay ahaayeen labada geesood wada hadlay Somaliland iyo TFG-da beesha caalamka ee shirkan noo qaban qaabisay waxay ku lahaayeen furitaanka oo ay nagala qayb galeen iyo gunaanadkii shirka oo ay yimaadeen oo dhageysteen wixii aan ku heshiinay arrimihii halkan la idinka akhriyay iyo tafsiirtooduba waa wax u gaar ah labadii geesood ee wada hadlay laakiin beesha caalamka waan u baahanahay inay taageero ka bixiso waxaan codsanay in qadiyada Somaliland iyo Soomaaliya ay beesha caalamku ka yeelato la tashi iyo kooxayn arrimaha caynkan caalamka jiray dunidu waxay u yeertaa gudiyo iyo dalal taageera marka taasina waa arrimo noo soo socda ma jecel in laga madalay. Okay, next question in English please. Peter Byles, BBC. Thank you for taking the question in English. How much of a problem is it that the two sides have very firm positions that Somaliland will settle for nothing less than independence, and the TFG Mogadishu authorities want to see a united Somalia with Somaliland brought back as part of some kind of federal state? How do you narrow the differences? Who would like to start, Minister? In English Or in Somali? I think if you answer in Somali, that's fine. waxaan u fahmay su'aashu Oh, do you want an English answer? Okay, sorry. in English well there is two differences the first time when we came to the meeting the first day we
myself and the Somaliland side, we declared our position that what we believe about the future of the country. But this meeting was the first dialogue, and it was the first stage. We haven't even reached that position, and this is what we agree that both sides, we have to continue until we reach the final position. But the position of the two sides is very clear, and that's what we addressed the first when we came to the when we started the first meeting. The Somaliland government has been looking for an international recognition for 21 years. Somaliland government will not stop looking for recognition. But what we have done is we have adopted a pragmatic foreign policy, which allows us to engage with Somalia, which is the country we want to get the support for our recognition. That's what has changed. The change is not about our ambition to become an independent and a recognized state. So we are happy that we are talking to Somalia, and we think we can have a good discussion on our goals. Do you have time for more questions, Jacob, or are you Just one more question, please. Would you like another question? Yeah, go ahead. One Okay, more. Sam. Okay, magacayga waa Ridwan Xaaji Cabdiweli, waxaan la shaqeeyaa Ministerial iyo Somaliland. Waxaan rabaa inaan weydiiyo marka hore idinku mahadsan, marar badan waxaa dhacda in labadiina dhinac xasaasiyad aad abuurtaan oo dhinaca Somaliland ay tiraahdo madax dowladda ka tirsan ma imaan karto Somaliland ama Hargeysa. Madaxda Somaliland mararka qaar aan Muqdisho tegin. Ma laga yaabaa in arrintaas ay tahay mid xoojin karta in xasaasiyadda la saaro oo labada dhinac aad isbooqataan idinkoo jooga magaalooyinka Soomaaliya? waxa weeye markii aan ka hadlo waxa weeye dowladda TFG waa soo dhaweysaa cid walba imaanaysa mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dhinacaasna waa yimaadeen kuwo ganacsataana waa yimaadaan dad kale oo caadi ahna waa yimaadaan annaga xaggayga wax dhibaato haba yaraatee ka jira lama arko waxyaabaan ka wada hadalnay bayna ka mid ahayd in maxaa la yiraahdaa socodka uu hagaagsanaado labada dhinacba uu hagaagsanaado haddii markii qolo kasta policy-gooda gooni u yahay hoose laakiin waxaan rajaynaynaa inay ka mid noqoto waxyaabaha laga gaari doono inay xal laga helo ay ka mid noqon doontaan rajaynaya. Minister, do you want to comment? anigu waxaan arkaa shirkan wuxuu ahaa shir sidii aan hore u cadaynaba gogol xaar ah oo furaya in wada hadal uu labada dal dhex maro arrimo fara badan baan laga hadlaya oo siyaasad leh oo dhaqaale leh oo bulsho leh oo nabadgelyo leh marka doodahaas waxay soo baxayaan ka hadlaysa xagga isku socodka iyo immigrationka iyo marka doodahaas la faguro arrimaha nuxurka loo tago ayay iman doonaan. Okay, I think that concludes the questions. Thank you very much for coming. Thank you to the two ministers for answering questions. And that is the end of the press conference.